દેવાંગ શાહ. દેવાંગભાઈ, તમારી પાસે સૌથી પહેલાં આવીશ. ગુડ મોર્નિંગ, વેલકમ ટુ ધ શો. આજે આરબીઆઈ પોલિસીની વાત કરીએ તો લગભગ એક નોન ઇવેન્ટ રહેશે, પણ તમને લાગે છે કે કોઈ પ્રકારનું ઇન્ડિકેશન આરબીઆઈ ગવર્નર કરશે ઇન્ફ્લેશનને જે મોડરેશન જોયું છે તેના ઉપર, રેટ કટની સાયકલ ઉપર? એક્સપેક્ટેશન શું છે તમારું આ આરબીઆઈ પોલિસીથી? આઈ થિંક અમારું એક્સપેક્ટેશન છે કે આરબીઆઈ પોઝ પર રહેશે, બટ એક એમનું જે સ્ટાન્સ છે એ બધા માર્કેટ પાર્ટિસિપન્ટ્સ જોશે કે સ્ટાન્સ ચેન્જ થાય છે કે નહીં. આ પોઈન્ટ પર અગર આપણે જોઈશું તો ઇન્ફ્લેશનનો જે આરબીઆઈનો એક્સપેક્ટેશન હતો Q1 નો, એ અગર નંબરના હિસાબે 5.1 હતો. અમારા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગના હિસાબે એમાં ખાસું ડાઉનવર્ડ રિવિઝન થશે કે ફર્સ્ટ પ્રિન્ટ જે એપ્રિલની આવી છે 4.5 આસપાસ આવી છે. અગર તમે મે ને જૂનની પ્રિન્ટ પણ જોશો તો અમારા નંબરના હિસાબે 4.5 આસપાસ રહેશે. તો એના હિસાબે હેડલાઇન સીપીઆઈ નીચે જઈ શકે છે, એવરેજ ઇન્ફ્લેશન એક્સપેક્ટેશન. અને સેકન્ડલી આઈ થિંક માર્કેટનો પૂરો ફોકસ એમના સ્ટાન્સ ચેન્જ પર રહેશે. અગર સ્ટાન્સ ચેન્જ થશે તો અમારો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એવું છે કે માર્કેટમાં આપણે 10 થી 15 બેસિસનું રેલી દેખાશે ઓન બોન્ડ માર્કેટ્સ. ઓકે, તો વ્યૂ કન્સ્ટ્રક્ટિવ છે. અને વાત કરીએ દેવાંગભાઈની, તો તેમને લાગે છે કે ઇન્ફ્લેશનનું એક્સપેક્ટેશન બી થોડું મોડરેટ કરશે આરબીઆઈ. જગદીશભાઈ, ફટાફટ તમારી પાસે આવીશું. ઇન્ફ્લેશનની વાત કરીએ, મોંઘવારી દરની વાત કરીએ તો ઓબ્વિયસલી મોડરેશન તો તમે જોયું જ છે. ફ્યુલ પ્રાઇસ કટની બી વાત અત્યારે થઈ રહી છે. ઓવરઓલ એક્સપેક્ટેશન શું છે તમારું આરબીઆઈ પોલિસીથી? અને અગર સ્ટેટસ કો રહે તો તમને લાગે છે માર્કેટમાં નવા હાઈઝ બનાવવાની ચેષ્ટા થશે? ગુડ મોર્નિંગ. સીપીઆઈ ઇન્ફ્લેશન અત્યારે લગભગ ટ્રેકિંગ લગભગ 70% બિલો ધી આરબીઆઈ ફોકસ છેલ્લા નેક્સ્ટ 2 ક્વાર્ટર્સ માટે. અને આરબીઆઈની પોતાની એક્સપેક્ટેડ એવરેજ છે અબાઉટ 4.6% ઇન ધ ફર્સ્ટ હાફ ઓફ FY24. એટલે આરબીઆઈનું સીપીઆઈ પ્રોજેક્શન પર લગભગ 5.2 ની આસપાસ છે ફોર ધી FY24. અને કદાચ હજી એનાથી પણ થોડું ઘટી શકે. કોર ઇન્ફ્લેશનનો તમે આંકડો જુઓ તો ઇટ ઇઝ સોફન્ડ 6% હતો FY23 સેકન્ડ હાફ. એમાંથી 5.19% એપ્રિલ 2023માં. અને એની સાથે જે ઇનપુટ કોસ્ટ પ્રેશર છે ગુડ્સ પર, એ પણ ખાસું એવું ઘટ્યું છે. અને જોકે રિસ્ક હજી છે ઇન્ફ્લેશનને, કારણ આવના મહિનામાં મેઇનલી બિકોઝ ઓફ ધી અલ નીનો. એટલે કે અલ નીનોની અસર, અને જો મોન્સૂન સમયસર અને જો પૂરતું ના આવે તો કદાચ મોંઘવારી ફરીવાર ભડકો થાય. એ પણ બહુ એમને ચિંતાનો વિષય છે. ઇન્ડિયાનો જીડીપી આપણે જોઈએ છે કે ઇટ ગ્રુ બાય અબાઉટ 6.1% Q4 23ની અંદર. અને આ જે ગ્રોથ છે FY23નો, એ આરબીઆઈ પોતે 7.2% પર એને પેક કર્યો છે, વિચ ઇઝ મોર દેન ધી વોટ વી એક્સપેક્ટેડ. લિક્વિડિટી સિચ્યુએશનમાં કંઈ બિલકુલ પ્રોબ્લેમ નથી. ઓન ધ કોન્ટ્રરી, અત્યારે કરન્સી સર્ક્યુલેશન ઇઝ ડિક્લાઇનિંગ. અને ગવર્મેન્ટ એટલે માટે પોતાનું સ્પેન્ડિંગ પણ રેમ્પઅપ કરવા રહી છે. 2024માં ઇલેક્શન્સ છે, એટલે ડેફિનેટલી ગવર્મેન્ટ તરફથી એક્સપેન્ડિચર ઇઝ ગોઈંગ ટુ ઇન્ક્રીઝ ઇન નેક્સ્ટ 6-8 મંથ્સ. અને સાથે એટલા માટે ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન અને કેશ રિઝર્વ રેશિયોમાં કોઈ કાપ મૂકવાની પણ એ લોકોને કોઈ ચિંતા નથી. મને એવું લાગે છે કે ઓવરઓલ ધી સ્ટાન્સ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, કે વિડ્રોલ ઓફ એકોમોડેશન એ લોકો કન્ટિન્યુ રાખે છે અથવા તો ન્યુટ્રલ આપે છે. જો ન્યુટ્રલ આપશે તો મને એવું લાગે છે કે માર્કેટ વિલ ડેફિનેટલી ગીવ અ થમ્સ અપ. કે જગદીશભાઈ, આ વ્યૂ તમારા ઓબ્વિયસલી ઘણા બધા ડેટા પોઈન્ટ્સ ડિસ્કસ કર્યા, અને ક્લિયરલી સીપીઆઈનો ટ્રેન્ડ જે છે એ ડાઉનવર્ડ ટ્રેન્ડિંગ છે. આદિત્યજી, તમારી પાસે આવીશ. ગુડ મોર્નિંગ. તમારો આરબીઆઈની પોલિસીને લઈને શું વ્યૂ બની રહ્યું છે, અને કોઈ પર્ટિક્યુલર ચીજ તે તમે વોચ આઉટ કરશો આરબીઆઈની પોલિસીમાં આજે? તો આરબીઆઈ નું સ્ટેન્ડ તો યથાવત જ રહેશે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટમાં કોઈ વધારો નહીં થાય, અને એ ઇકોનોમી માટે અત્યારે ઇમ્પોર્ટન્ટ બી છે. જે રીતે ઇન્ફ્લેશન અત્યારે કમ્ફર્ટ ઝોનમાં છે કે 5.66 થી ઘટીને 4.7, એટલે આરબીઆઈ ના 6% માર્કથી ખાસું નીચે છે. અને પ્લસ ઇકોનોમીને બી અત્યારે જે ઓલરેડી આપણે રેપો રેટમાં 250 બેસિસ પોઈન્ટનો રાઇઝ આરબીઆઈ કર્યો છે, તો એબ્ઝોર્બ થઈને ઇકોનોમી સ્ટેબલ થઈ જાય અને જીડીપીમાં સતત વધારો થાય, એ પણ ગવર્મેન્ટ અને આરબીઆઈની એક પ્રાયોરિટી રહેશે. જીડીપી ગ્રોથ પણ જે આપણે આવ્યો તે બેટર દેન એક્સપેક્ટેડ હતો. Q4માં 6.1 ગ્રોથ આવ્યો, જે પહેલા 4.4 હતો Q3માં. અને ઓવરઓલ યર ઓન યર 7.2% નો જે ગ્રોથ આવ્યો તે ઘણો જ સારો છે. કારણ કે હાલ તબક્કે બી તમે જોશો તો વૈશ્વિક સ્તરે અત્યારે યુએસ પણ રિસેશન ની બહુ ક્લેરિટી નથી કે ત્યાં રિસેશન આવશે નહીં આવશે. પ્લસ વર્લ્ડ ઇકોનોમીમાં પણ થોડું પ્રેશર છે. પ્લસ અત્યારે એક જ જે રિસ્ક આપણે ત્યાં છે
કે જો અલ નીનોની ઇફેક્ટ આવે અને બેઝિકલી મોન્સૂન થોડું લંબાઈ જાય અથવા મોન્સૂન વીક રહી તો પછી ઇન્ફ્લેશનનો ડેટા ફરી એકવાર માથું ઉચકી શકે. નહીં તો એવું લાગે છે કે બેઝિકલી રેટ કટનો ટાઈમ નજીક આવી રહ્યો છે અને ઓક્ટોબર પછી આપણે રેટ કટ જોઈ શકીએ ઇકોનોમીમાં. અને એ જરૂરી પણ છે કારણ કે કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ જો કંટ્રોલમાં રહેશે તો કોર્પોરેટ સેક્ટરને એક્સપાન્શન કરવામાં મદદ મળશે, જેથી નવી જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ પણ ઊભી થશે. એટલે ઓવરઓલ સિનારીઓમાં અત્યારે રેટ એઝ ઇટ ઇઝ રાખે આરબીઆઈ અને બેઝિકલી જો એક ન્યુટ્રલ સ્ટેન્ડ લઈ લે તો ડેફિનેટલી એ ઓવરઓલ ઇકોનોમી માટે અને માર્કેટ્સ માટે પણ સારું રહેશે. ઓકે, અને ઇન જનરલ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ જે એક્સપેક્ટેશન્સ છે રેટ કટની સાયકલનું એ Q3 Q4 ઓનવર્ડ્સ જ ઇકોનોમિક્સ જોઈ રહ્યા છે, જે CNBC TV18નું પોલ છે. અને આજે પોલ પ્રમાણે લગભગ સ્ટેટસ કોની જે છે એ વસ્તુ આરબીઆઈ ગવર્નર રિવીલ કરી શકે. દેવાંગભાઈ, એલ નીનો એક રિસ્ક છે ઇન્ફ્લેશનને, પણ આજની ન્યૂઝ રિપોર્ટ્સ તમે વાંચો તો કદાચ એક ફ્યુલ પ્રાઇસ કટ બી ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઝ કોન્ટેમ્પલેટ કરી શકે તેવી વાતો થઈ રહી છે. તો આ સિનેરિયોમાં જ્યારે અનપ્રેડિક્ટેબિલિટી બહુ છે, મોન્સૂનમાં થોડું ડિલે છે, તમને લાગે છે કે આરબીઆઈ વિલ વોચ ફોર મોન્સૂન પ્રોગ્રેસ અને પછી રેટ કટની સ્ટાન્સના બારામાં વિચારશે, કે તમને લાગે છે ઇન જનરલ ગિવન છે કે થર્ડ કે ફોર્થ ક્વાર્ટર ઓનવર્ડ્સ ધીસ ફાઇનાન્શિયલ યર રેટ કટ્સ વિલ સ્ટાર્ટ? મોન્સૂનનો આઈ થિંક અર્લી મોન્સૂન સાઇન્સ છે જેમાં એલ નીનોની પ્રોબેબિલિટી વધેલી છે. પણ અમારો અંદાજો એવો છે કે અગર આપણે થોડો વેજીટેબલ પ્રાઇસ ઇન્ફ્લેશન કાઢી નાખીએ, અને આઈ થિંક એક ભાઈ બોલ્યા કે કોર ઇન્ફ્લેશનની જે સોફ્ટનેસ આવી છે અને ઓવરઓલ તમે હેડલાઇન નંબર જોઈ લેશો તો ઓવરઓલ હેડલાઇન નંબર હવે 5ના નીચે દેખાય છે. તમારે અગર તમે અંદાજો 100 બેસિસનો રિયલ રેટ લગાવી દો, થોડું બહુ ઇન્ફ્લેશનને સ્ટ્રેસ કરી નાખો. સેકન્ડલી ઓપેક કટ કર્યા પછી, બધા કર્યા પછી પણ ઓઇલ પ્રાઇસીસને બધી નીચે જાય છે. તો અમારો અંદાજો એવો છે કે આરબીઆઈ આ પોઈન્ટ પર હોકિશ રહેવાનો લોજિકલ નથી અને એમને નેક્સ્ટ યર એન્શ્યોર કરવું જોઈએ કે ગ્રોથ બી ઇકોનોમીમાં સારું રહે, બિકોઝ ગ્લોબલ ગ્રોથ હવે સ્લોડાઉન ચાલુ થશે. તો અગર ઇન્ડિયાની સ્ટોરી રિલેટિવલી આપણે સારી દેખાડવી છે અને કરવું છે તો લોજિકલી આપણે ગ્રોથ એન્જિન ચાલુ રાખવું પડશે. અને એના હિસાબે અમારો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે કે આરબીઆઈ હોકિશ નહીં રહે. ઇન્ફ્લેશન એમના કંટ્રોલમાં છે, એના હિસાબે જ એમને લાસ્ટ ટાઈમ પોઝ લીધેલો અને એમને બધા ફેક્ટર્સ લઈ રાખ્યા હશે. તો અમારો વ્યૂ એવો છે કે આરબીઆઈ સેકન્ડ હાફમાં રેટ કટ, સેકન્ડ હાફ એટલે જે પોસ્ટ જાન ટુ માર્ચ 2024માં આરબીઆઈ રેટ કટ જોવા લાગશે અને આરબીઆઈ આ પોલિસીમાં સ્ટાન્સને બહુ ક્લોઝલી મોનિટર કરશે. અમારો વ્યૂ છે બિટવીન જૂન અને ઓગસ્ટ પોલિસી, જે નેક્સ્ટ પોલિસી છે, એમાં આરબીઆઈ સ્ટાન્સ ચેન્જ કરી નાખશે. ઓકે, તો આ વ્યૂ આવી રહ્યું છે એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તરફથી, અને દેવાંગભાઈનું માનવું એ છે કે સેકન્ડ હાફમાં કદાચ રેટ કટની વસ્તુ જે છે આરબીઆઈ સ્ટાન્સ પ્રમાણે ચેન્જ કરી શકે. ઓબ્વિયસલી આજે તો એક્સપેક્ટેશન એ છે કે સ્ટેટસ કોની વાતો ગવર્નર સાહેબ કરે. જગદીશભાઈ, એક વેલિડ પોઈન્ટ તમે કર્યો લિક્વિડિટી ઉપર, કે જે 2000ની નોટો ફરી પાછી બેંક્સમાં ડિપોઝિટ થઈ રહી છે, એક્સચેન્જ થઈ રહી છે, તો કદાચ લિક્વિડિટી જે છે એ મોડરેટ થઈ જાય લોકો પાસે, અને કદાચ એક શોર્ટ ટર્મ ઇમ્પેક્ટ આવે એનો ઇન્ફ્લેશન ઉપર, નેગેટિવ સાઇડ ઉપર. કોઈ પર્ટિક્યુલર તમારો વ્યૂ લિક્વિડિટીને લઈને? કારણ કે બેંક્સ તો ગાઈડ કરી રહી છે કે ક્રેડિટ ગ્રોથ સારો રહેશે, પણ આ ઇવેન્ટ પછી તમે કેવી રીતે જુઓ છો ઇન્ફ્લેશનને અને ક્રેડિટ ગ્રોથને? અત્યારે મેં આપને વાત કરી કે અત્યારે જે સર્ક્યુલેશનમાં જે લિક્વિડિટી છે એ થોડી ઘટતી જાય છે. 2000 રૂપિયાની નોટનું આ ડિમોનેટાઇઝેશન તો ના કહેવાય, પણ આપણે ચોક્કસ કહીએ કે એને વિડ્રોવલ ઓફ ધી 2000 રૂપી નોટ્સ ફ્રોમ સર્ક્યુલેશન. અને અત્યારે બેંકમાં પણ એવો કોઈ મોટો ધસારો પણ નથી કે એને માટે ચેન્જ કરવા માટે. એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે જે રિઝર્વ બેંકના જે પોતાના જે ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન છે કે ઓએમઓ કહીએ છીએ, અથવા તો જે સીઆરઆરને કાપવાની જે વાત છે નીડેડ, એને માટે અત્યારે એમને કોઈ નિયર ટર્મમાં જરૂર નહીં લાગે. મને બીજું એક કારણ જે થોડું ચિંતાનું દેખાય છે એ છે જે ઇન્ફ્લેશન યુકેમાં છે એ અત્યારે લગભગ 8.7% છે, એ લગભગ અમેરિકાના કરતાં લગભગ ડબલ છે, અને યુરોઝોનનું લગભગ 7%ની આસપાસ છે. આવતા અઠવાડિયે ફેડરલ રિઝર્વની મિટિંગ છે અને એ શું સ્ટેન્ડ લેશે એ અત્યારે આપણને ખબર નથી. એટલે આરબીઆઈ બહુ ચાંપતી નજર આ બધા આંતરરાષ્ટ્રીય બેંકો પર છે. આજે કેનેડા અને ઓસ્ટ્રેલિયાએ પોતાના 5%ના દેરના વધારો કર્યો છે, વિચ ઇઝ ઓલ્સો વેરી શોકિંગ. એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે શું થઈ રહ્યું છે અત્યારે આપણને ખબર નથી. એટલે કદાચ મને એવું લાગે છે કે સ્ટાન્સ જો બદલે પોતાનો અને એમાંથી વિડ્રોલ ઓફ જે છે એમાંથી એ પોતે જો ન્યુટ્રલ પર આવે તો મને એવું લાગે છે કે દેટ વિલ બી અ થમ્સ અપ. અને જો પોઝ રાખે, મેં એવું કદાચ લાસ્ટ ટાઈમ બોલ્યા હતા એવું પણ બોલે
કે આ પોઝ એનો અર્થ એવો નથી કે અમે આગળ નહીં વધારીએ, પણ ઘટાડાનો ઇન્ડિકેશન ના આપે તો પણ માર્કેટ વિલ ગીવ અ થમ્સ અપ. ઓકે, તો આ વ્યૂ આવી રહ્યો છે જગદીશભાઈ તરફથી. કાફી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેકઅવે છે જગદીશભાઈએ જે કહ્યું તેના ઉપર. Statement for the month of June. As you are aware, this monetary policy statement over a time frame of over a duration of about 25 to 30 minutes over the last 3 to 4 years, especially since the onset of the pandemic, has become an important instrument which has enabled the Reserve Bank to communicate the gist of the monetary policy decisions and the rationale behind it. And what is more, this has also given us an opportunity to explain Reserve Bank's assessment of the overall economic situation, both global and domestic, and also our assessment of the prevailing financial market conditions. So in that way, I think this has enhanced the entire process of communication from the Reserve Bank to a wider cross-section of people and stakeholders. So in that sense, we have great amount of satisfaction from doing that. And from time to time, we have been getting suggestions from many of you, and we try and incorporate your suggestions also into our statements and into our communication. Thank you very much for that. And the statement is as follows. As I make this monetary policy statement, we can derive satisfaction from the fact that the Indian economy and the financial sector stand out as strong and resilient in a world of unprecedented headwinds and swift cross-currents. Unlike the previous 3 tumultuous years, the uncertainty on the horizon appears comparatively less and the path ahead somewhat clearer. But we have to be acutely aware that the geopolitical conflict continues unabated and policy normalization globally is far from complete. Headline inflation across countries is on a downward trajectory but is still high and above the targets. Labor markets in many countries are tight and demand is rotating back from goods to services. Hence, central banks across the world remain on high alert and watchful of the evolving conditions, even though many of them have tempered their rate hikes or even taken a pause. Financial stability concerns persist in advanced economies, although they appear to have been contained due to resolute actions. Retrenchment in trade, technology, capital flows caused by geopolitical fault lines and economic fragmentation further complicate the situation. In these challenging times, the Reserve Bank of India has continued to focus on preserving price and financial stability, while ensuring adequate flow of financial resources to all productive sectors of the economy. As a result, domestic macroeconomic fundamentals are strengthening. Economic activity is exhibiting resilience, inflation has moderated, the current account deficit has narrowed, and foreign exchange reserves are comfortable. Fiscal consolidation is also ongoing. The Indian banking system remains stable and resilient. Credit growth is robust and domestic financial markets have evolved in an orderly manner. Let me now turn to the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee. As many of you would be aware, the Monetary Policy Committee met on 6th, 7th and 8th June, and based on an assessment of the macroeconomic situation and outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility and the bank rates, they stand at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting the
supporting growth. Let me now explain the MPC's rationale for these decisions on both policy rate as well as the stance. The MPC recognized that the pace of global economic activity is expected to decelerate in 2023. That's in the current year. And this is mainly because it is getting dragged down by elevated inflation, tight financial conditions, and geopolitical tensions, which are still continuing. The pace of monetary tightening has slowed in recent months, but uncertainty remains on its future trajectory as inflation continues to rule above targets across the world. And in the last few days, you would have noticed that two major central banks have, after adopting a pause for several months, they have gone for increasing the policy rates. So therefore, what I am saying is that the monetary policy, the pace of monetary policy has slowed, tightening of monetary policy has slowed down, but uncertainty remains on the future trajectory as inflation continues to roll above targets across the world. In India, consumer price inflation eased during March-April 2023 and moved into tolerance band, declining from 6.7% last year, that is 22-23. Headline inflation, however, is still above the target as per the latest data and is expected to remain so according to our projections for 23-24. So when I say headline inflation is still above the target, I am referring to headline inflation as per our assessment will remain above 4% throughout 23-24. Therefore, close and continued vigil on the evolving inflation outlook is absolutely necessary, especially as the monsoon outlook and the impact of El Nino remain uncertain. Real GDP growth in 2022-23, on the other hand, turned out to be stronger than anticipated and is holding up well. The policy repo rate has been increased by 250 basis points since May last year and is still working its way through the system. Its fuller effects will be seen in the coming months. Against this backdrop, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. The MPC will continue to remain vigilant on the evolving situation and the growth outlook. It will take further monetary policy actions promptly and appropriately as required to keep inflation expectations firmly anchored and bring down inflation to the target. With the policy repo rate at 6.5% and full year projected inflation for 23-24 at just a little above 5%, the real policy rate continues to be positive. The average system liquidity, however, is still in surplus mode and could increase as rupees 2,000 banknotes get deposited in the banks. Headline inflation, as noted before, is easing but rules above the target, warranting close monitoring of the evolving price dynamics. Taking all these factors into account, the Monetary Policy Committee decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. I would now proceed to provide our assessment of growth and inflation. Let me first focus on growth. India's real gross domestic product, that is real GDP, recorded a growth of 7.2% in 2022-23, stronger than the earlier estimate of 7%. It has surpassed its pre-pandemic level by 10.1%. Real GDP growth in the fourth quarter of 22-23 accelerated to 6.1% year-on-year from 4.5% in the third quarter of last year, aided by fixed investment and higher net exports. On the supply side, real gross value added, that is GVA, accelerated from 4.7% in Q3
to 6.5% in Q4, driven by rebound in manufacturing activity, which moved into expansion territory after 2 quarters of contraction. Turning to 23-24, domestic demand conditions remain supportive of growth on the back of improving household consumption and investment activity. Urban demand remains resilient with indicators such as passenger vehicle sales, domestic air passenger traffic, and credit cards outstanding posting double-digit expansion on year-on-year basis in the month of April. Rural demand is also on a revival path. Motorcycle and three-wheeler sales increased at a robust pace year-on-year in April, while tractor sales remained subdued. Growth in steel consumption and cement output and production and imports of capital goods suggest continued buoyancy in investment activity. On the back of double-digit growth of 15.6% in non-food bank credit, the flow of resources to commercial sector in the current year, that is 2023-24, up to May 19th, increased to 2.7 lakh crore from 1 lakh crore during the same period last year. Fixed investment by manufacturing companies expanded in 22-23, reversing the contraction seen in 21-22. Our surveys also point towards higher investment intentions of manufacturing companies for 23-24, that is for the current year. The contraction in merchandise imports outpaced that of merchandise exports in April, resulting in a narrowing of trade deficit. Coupled with sustained and strong growth in services exports, the drag from net exports on growth is easing. On the supply side, the 8 core industries output expanded by 3.5% year-on-year in April, compared with 3.6% in the month of March. The Purchasing Managers Index, that is PMI for manufacturing, exhibited sustained expansion, rising to 58.7 in the month of May, which is a 31-month high. Available high-frequency indicators suggest that services sector activity has remained on an accelerating trajectory. PMI services remained in strong expansion at 61.2 on top of 62 in April. Looking ahead, higher Rabi crop production, expected normal monsoon, continued buoyancy in services, and softening inflation should support household consumption. On the other hand, given the healthy twin balance sheets of banks and corporates, supply chain normalization, and declining uncertainty, conditions are now favorable for the capex cycle to gain momentum. Robust government capital expenditure is also expected to nurture investment and manufacturing activity. Consumer and business outlook surveys display continued optimism. The headwinds from weak external demand, volatility in global financial markets, protracted geopolitical tensions, and intensity of El Nino impact, however, pose downside risks to the outlook so far as growth is concerned. Taking all these factors into consideration, the real GDP growth for 2023-24, that is for the current year, is projected at 6.5%, with Q1 at 8%, Q2 at 6.5%, Q3 at 6%, and Q4 at 5.7%, with risks evenly balanced. Let me just give the figures once again. So the GDP growth, real GDP growth projection for the current year 23-24, the projection that we are making is 6.5%, and the quarterly breakup is as follows. The first quarter, the estimate is that it would be 8%, second quarter 6.5%, third quarter 6%,
and fourth quarter 5.7%, and the risks are evenly balanced. Let me now turn to inflation. Headline CPI inflation has come down during March-April 2023 to 4.7% in April, the lowest reading since November 2021. Monetary policy tightening and supply-side measures contributed to this process. The easing of inflation was observed across food, fuel, and core, that is the CPI excluding food and fuel categories. That means all categories of headline inflation witnessed, what you call easing of the inflation pressures. Food inflation declined to 4.2% in April, while core inflation moderated to 5.1%. A durable disinflation in core component would be critical for a sustained alignment of the headline inflation with the target. Going forward, with the recent Rabi harvest remaining largely immune to adverse weather events, the near-term inflation outlook looks more favorable than at the time of the last MPC meeting in April. The forecast of a normal southwest monsoon by the Indian Meteorological Department, IMD, augurs well for the Kharif crops. Uncertainties, however, remain on the spatial and temporal distribution of monsoon and the interplay between El Nino and the Indian Ocean dipole. Geopolitical tensions, uncertainties around the monsoon and international commodity prices, especially sugar and rice and also crude oil, and the volatility in global financial markets pose upside risks to inflation. Taking into account these factors and assuming a normal monsoon, CPI headline inflation is projected at 5.1% for 23-24, with Q1 at 4.6%, Q2 at 5.2%, Q3 at 5.4%, and Q4 at 5.2%. The risks are evenly balanced. As noted in the April statement, the decision to pause was based on the need to assess the cumulative impact of past monetary policy actions while charting out our future course. Subsequent incoming data suggest that while risks to near-term inflation have moderated somewhat, pressures remain during the second half of the year, which needs to be watched and addressed at the appropriate time. According to our survey, inflation expectations of households for 3 months to 1 year ahead horizon have moderated by 60 to 70 basis points since September 2022. This would indicate that anchoring of expectations is underway and that our monetary policy actions are yielding the desired results. This also provides us the space to keep the policy rate unchanged in this meeting of the MPC. At the same time, given the uncertainties, we need to maintain Arjuna's eye on the evolving inflation scenario. Let me re-emphasize that headline inflation still remains above the target, and being within the tolerance band is not enough. Our goal is to achieve the target of 4% going forward. As Mahatma Gandhi had said, the ideal must not be lowered. The continuation of stance of withdrawal of accommodation should be seen from this perspective. I would now like to turn to liquidity and financial market conditions. Surplus liquidity has, as reflected in average daily absorptions under the LAF at rupees 1.7 lakh crore during April-May, was lower than 2.9 lakh crore rupees during the full year 22-23. The shrinkage in surplus liquidity during April-May was, among other things, due to maturing of the TLTROs which we had extended, which we had given during COVID times. The seasonal expansion in currency in circulation
and build-up of government cash balances during this period also moderated surplus liquidity. Since the third week of May, however, the decline in currency in circulation and pickup in government spending have expanded system liquidity. This has got further augmented due to the Reserve Bank's market operations and the deposit of rupees 2,000 bank notes in the banks. The prevalence of surplus liquidity amidst higher recourse to marginal standing facility MSF by some banks suggests skewed liquidity distribution within the banking system. To address this situation, the Reserve Bank conducted a 14-day variable rate auction, that is a VRR auction, amounting to rupees 50,000 crore as part of its main operation on May 19, 2023. Similar to two such auctions conducted earlier in February and March this year. Reflecting swiftness in its liquidity action, the Reserve Bank conducted a 14-day variable rate reverse repo auction. The earlier one I referred to was variable rate repo auction. Now I am referring to variable rate reverse repo auction, which is VRRR. So reflecting the swiftness in its liquidity action, the Reserve Bank conducted a 14-day variable rate reverse repo auction, that is a VRRR auction of 2 lakh crore on June 2nd. And thereafter we have gone on to conduct a 4-day VRRR auction of 1 lakh crore on June 5th, a 3-day VRRR auction of 75,000 crore yesterday, day before, that is on June 6th, and a 2-day VRRR operation auction, let me say, a VRRR auction of 75,000 crore on June 7th. Now this was done considering the overall build-up of surplus liquidity. The response to these auctions, these VRRR auctions, has been cautious in, as per our experience, that is these VRRR auctions which we conducted over a period of last 4 or 5 days. The response from the banks has been fairly cautious. Going forward, the Reserve Bank will remain nimble in its liquidity management while ensuring that adequate resources are available for the productive requirements of the economy. The Reserve Bank will also ensure the orderly completion of the government market borrowing program in the current year. The moderation in system liquidity, along with its skewed distribution, was reflected in firming up of money market rates even beyond the repo rate on a few occasions before they came down from May 18 to sub-repo rate levels. Long-term rates have, however, remained broadly stable. This has led to sharp compression of term spreads in the recent period. The relative stability of long-term yields augurs well for the economy and suggests effective anchoring of market-based long-term inflation expectations. I would now like to briefly talk about the external sector. In recent months, the trade deficit has narrowed on the back of sharper decline in imports vis-à-vis exports. India is making resolute strides to achieve the $1 trillion merchandise export target by 2030 by focusing on diversification of markets and products, leveraging free trade agreements, strengthening manufacturing capacity and competitiveness by participating in value chains, and through schemes such as the production-linked incentive across sectors. Service exports and remittances have provided valuable support to India's external sector viability. During 22-23, services exports grew faster at 27.9% than merchandise exports, which grew by 6.9%. The current account deficit, that is expected to have moderated further in Q4 22-23 and should remain eminently manageable even in 23-24, that even in the current year also. On the financing side, foreign portfolio investment, that is FPI flows, have seen significant turnaround
this year since April, that is in 23-24, led by equity flows. The net FPI inflows stand at US $8.4 billion during the current financial year up to 6th of June, as against net outflows in the preceding 2 years, and the net outflows in the preceding 2 years were US $14.1 billion in 21-22 and 5.9 billion last year in 22-23. Net FDI flows to India were $28 billion in 22-23 compared to $38.6 billion in the previous year. Preliminary data for April 23 suggest that FDI flows have also improved. Net inflows under non-resident deposits, net resident inflows under non-resident deposits increased to $8 billion during 22-23 from $3.2 billion in the previous year. The Indian rupee has remained stable since January this year. Overall, India's external sector remains resilient as key indicators such as current account deficit to GDP, external debt to GDP, and international investment position, IIP to GDP, all these ratios continue to improve. Foreign exchange reserves stood at a comfortable level of US $595.1 billion US dollars as on 2nd June this year. Inclusive of net forward assets, our foreign exchange reserves are well above 600 billion US dollars. I shall now announce certain additional measures. There are about 8 additional measures, and I think all of them are quite important, so I request your patience for some more time. The first announcement relates to borrowing in call and notice money markets by scheduled commercial banks. The extant regulatory guidelines prescribe prudential limits for outstanding borrowing in call and notice money markets for scheduled commercial banks. With a view to providing greater flexibility for managing their liquidity, it has been decided that scheduled commercial banks, excluding small finance banks, can set their own limits for borrowing in call and notice money markets within the prescribed prudential limits for interbank liabilities. Second announcement relates to widening the scope of framework for resolution of stressed assets. Compromise settlements is recognized as a resolution mechanism in respect of non-performing assets, that is NPAs, under the prudential framework of the Reserve Bank, which is currently applicable to scheduled commercial banks and select NBFCs. It is proposed to issue comprehensive guidelines on comprehensive settlements and on technical write-offs, which will now be made applicable to all regulated entities, including the cooperative banks. Further, it is also proposed to rationalize the existing prudential norms on restructuring of borrower accounts affected by natural calamities. The next announcement relates to a default loss guarantee arrangement in digital banking, popularly what is known as the FLDG in digital banking. The Reserve Bank had issued the regulatory framework for digital lending in August-September last year. With a view to further promoting responsible innovation and prudent risk management, it has been decided to issue guidelines on default loss guarantee arrangements in digital lending. This will further facilitate orderly development of digital lending ecosystem and enhance credit penetration in the economy. The next announcement relates to priority sector lending targets for primary urban cooperative banks. The Reserve Bank has undertaken several initiatives in recent years to strengthen the urban cooperative bank sector, that is the UCB sector, as well as to deepen financial inclusion. Such initiatives include revision of the priority sector lending targets for UCBs in 2020. While revising the priority sector lending targets, a glide path
up to March 2024 was provided for a non-disruptive transition to achieve the revised targets. While a number of UCBs, that is urban cooperative banks, have met the required milestones as on March 2023, a need has arisen to ease the implementation challenges faced by the other UCBs. It has therefore been decided to extend the time frame for achieving the targets by 2 more years, that is up to March 2026. Further, urban cooperative banks, UCBs, which have met the targets as on 31st March 2023 shall be suitably incentivized. The next announcement relates to rationalization of the licensing framework for authorized persons under Foreign Exchange Management Act, that is FEMA. The licensing framework for authorized persons issued under FEMA was last reviewed in March 2006. Keeping in view the developments, including progressive liberalization under FEMA over the last several years, and to effectively meet the emerging requirements of the rapidly growing Indian economy, it has been decided to rationalize and simplify the licensing framework for these authorized persons. This is expected to improve the efficiency in delivery of foreign exchange facilities to various segments of users, including common persons, tourists, and businesses. The next announcement relates to expanding the scope and reach of e-rupee vouchers. At present, purpose-specific e-rupee digital vouchers are issued by the banks. It is now proposed to expand the scope and reach of e-rupee vouchers by permitting non-bank prepaid payment instruments issuers, that is PPI issuers, to issue e-rupee vouchers. It is also proposed to enable issuance of e-rupee vouchers on behalf of individuals and to simplify the process of issuance, redemption, and a few other aspects of the current framework. These measures will make the benefits of e-rupee digital voucher accessible to a wider set of users and further deepen the penetration of digital payments in the country. Next announcement relates to streamlining the Bharat Bill Payment System processes and membership criteria. The Bharat Bill Payment System, that is BBPS, is operational since August 2017. The scope of BBPS was further expanded in December 2022, that is December last year. To further enhance the efficiency of the BBPS system and to encourage greater participation, it is proposed to streamline the process flow of transactions and membership criteria for operating units. The next announcement, and I think that's the last one, relates to internationalizing issuance and acceptance of the RuPay cards. RuPay debit and credit cards issued by the banks in India are gaining increased acceptance abroad. It has now been decided to permit issuance of RuPay prepaid forex cards by the banks. This will expand the payment options for Indians traveling abroad. Further, RuPay cards will also be enabled for issuance in foreign jurisdictions. These measures will expand the reach and acceptance of RuPay cards globally. Let me now conclude, and there are some important messages in this concluding para, so I request again your patience for just a couple of minutes. We have made good progress in containing inflation, supporting growth, and maintaining financial and external sector stability. Despite 3 years of global turmoil, India's growth has bounced back and headline CPI inflation is easing. This confluence of factors gives us the confidence that our policies are on the right track. Nevertheless, we need to move towards our primary target of 4% inflation. It is always the last leg of the journey which is the toughest. I wish to emphasize that we will do whatever is necessary to ensure that long-term inflation expectations remain firmly anchored.
The best contribution of monetary policy to the economy's ability to realize its potential is by ensuring price stability. The Reserve Bank will remain watchful and proactive in dealing with the emerging risks to price and financial stability. Let me end by recalling the inspiring words of Mahatma Gandhi. If we are determined, we shall find the way that leads us to our goal. Thank you. Namaskar. તો તમે નિહાળ્યું અત્યારે આરબીઆઈ દ્વારા સંબોધન શક્તિકાંત દાસ ગવર્નર સાહેબે વ્યાજ દરો અનચેન્જડ એટલે કે કોઈપણ પરિવર્તન વિનાના રહ્યા છે તેવી જાહેરાત કરી અને આ જાહેરાત બાદ માર્કેટ જુઓ તમે એ જ ખાસ મોમેન્ટમમાં છે, પરિવર્તન નથી. પણ આ મહત્ત્વના જે ખાસ સંબોધનમાં એક વાત સામે આવી છે તે એ છે કે ચોમાસા પર ખાસ નજર ગવર્નર સાહેબ અને આરબીઆઈ રાખી રહ્યું છે અને સાથે સાથે મોંઘવારીના આંકડાઓ પર આ જે એલ નિન્યો અથવા તો ચોમાસાની પરિસ્થિતિને લઈને શું ઇમ્પેક્ટ થાય છે, નથી થતી, આ મુદ્દાઓ પર તમારી નજર ખાસ હોવી જરૂરી છે. વ્યાજદરો પરિવર્તન કરવામાં નથી આવ્યા જે પ્રકારે અનુમાનો હતા, જે પ્રકારે આપણે CNBC બજાર પર દિવસભર અને પહેલાં 2 દિવસ પહેલાંથી પણ વાતચીત કરતા આવી રહ્યા છીએ. તો આવી સ્થિતિમાં સૌથી પહેલાં તો આપણે ખાસ હવે વાત કરીએ ઇન્ફ્રા ઇન્ડિયા લિમિટેડના CFO નીતિન ભાવિસી આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે અને વધુ વાતચીત તેમની સાથે કરીશું. ખાસ અજમેરા રિયલ્ટી એન્ડ ઇન્ફ્રા ઇન્ડિયાના CFO નીતિન ભાવિસી આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. નીતિનજી, સૌથી પહેલાં તો સ્વાગત અને ગુડ મોર્નિંગ. અને ગવર્નર સાહેબે વ્યાજદરોમાં કોઈ પણ પરિવર્તન આ વખતે કર્યું નથી, જે રીતે એક આશા અપેક્ષા હતી. સૌ સેક્ટર્સ માટે બહુ જ મહત્ત્વનું રહેશે વ્યાજદરોને યથાસ્થિતિમાં રાખવા એવા સમયે કે જ્યારે સમગ્ર વિશ્વ જે છે તે ફરી એકવાર બાઉન્સ બેકની કોશિશ કરી રહ્યું છે. નીતિનજી. Yeah, very good morning. Definitely આ એક ડાયરેક્શનલી ઘણું પોઝિટિવ મૂવ છે કે કન્સિક્યુટિવ બી પોલિસીના અનાઉન્સમેન્ટમાં વ્યાજદરનો કોઈ ફેરફાર કરવામાં નથી આવ્યો. સો રેપો રેટનું સેમ લેવલ પર મેન્ટેનન્સ ઇઝ ડેફિનેટલી વેરી પોઝિટિવ સાઇન ફોર ધ overall economy because that's where the cost of funds is going to take the guidance from, as well for the real estate sector because this sector is especially looking at a very cyclical upside movement kind of a thing. That's the reason that we believe that this is a very positive sign from the RBI. It's really a supportive action from the RBI regulator. ઓકે, તો આ સંકેતો પર નજર રહેશે. सिटी यूनियन बैंक ना MD અને CEO डॉक्टर N कमाकोड़े आपकी साथ है. सर जी, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका CNBC बाजार पर. और एक महत्वपूर्ण स्टेप जो है वो गवर्नर साहब ने फिर से एक बार लिया है, जो स्टेटस क्वो पॉलिसी है उसके तहत. उनकी कमेंट्री में एक बात स्पेशली इंटरेस्टिंग सामने आई कि उन्होंने अभी भी अर्जुनाज आई का जो शब्द प्रयोग पिछली बार भी किया था वो यथास्थिति रखा है, लेकिन साथ ही साथ अभी भी इन्फ्लेशन को उन्होंने एकदम लेट गो नहीं किया है, उसके ऊपर नज़र ज़रूर रहेगी. सर जी, गुड मॉर्निंग. वो ठीक बात है, मगर रिपीटेडली वो भी बोला है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और इवन मानसून कैसा होगा वो अनसर्टेनिटी सब अभी भी है. वो और अनदर 1 और 1.5 साल वो इंटरनेशनल इकोनॉमी कैसा सेटल हो रहा है वो सब देखकर ही लाइक से वो इन्फ्लेशन स्टेबल होगा और कुछ फ्यूचर में कैसा होगा करके वो सब मालूम पड़ेगा. और एक चीज है इधर देखा है तो लाइक ये साल का क्वार्टरली ग्रोथ रेट आप देखा है तो वो स्लोली नीचे आ रहा है और इन्फ्लेशन का ऊपर भी वो लगता है लाइक इवन वो थोड़ा बहुत लाइक से नीचे होगा करके भी वो सिग्नल्स अभी आ रहा है. So ये सिचुएशन है हम लाइक से एकदम लाइक से वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट बिफोर टेकिंग ए कॉल एंड वो बात वो स्पष्ट दिख रहा है इधर. ओके, कमाकोड़े साहब, लेकिन साथ ही साथ एक बात और जो हमें समझनी चाहिए वो है लिक्विडिटी की, क्योंकि 2000 रुपये के नोट भी बैंक्स में आए हैं, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है. गवर्नर साहब ने जिस तरह से कमेंट किए हैं कि ज़्यादा लिक्विडिटी भी सरप्लस नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग भी बढ़ी है, लोगों ने 2 व्हीलर्स भी नए खरीदे हैं, ट्रैक्टर्स भी खरीदे हैं. मतलब लिक्विडिटी एक तो सिस्टम में भी है, लोगों की स्पेंडिंग भी ज़्यादा है.
इसके ऊपर जो उनके कमेंट्स हैं, मैं आपकी तरफ से थोड़े से इनपुट चाहूँगा, कामाकोड़ी साहब। वो स्पष्ट आज कहा हुआ है, लाइक वो कितना तक वो इकोनॉमी के लिए चाहिए उतना तक लिक्विडिटी होना चाहिए। वो ज्यादा लिक्विडिटी है तो वो फिर इन्फ्लेशन के ऊपर वो आएगा एंड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सो वो दोनों चीज ध्यान में रखकर वो बराबर लाइक से मैनेज करना चाहिए करके आज का मैसेज है। वो उसे वजह से लाइक से अभी क्या बोला हुआ है, वो लाइक से ऑल सब चीज वो ध्यान रखेगा एंड सब्सिक्वेंट डिसीशंस ये सब चीज के ऊपर रहेगा करके अभी बोला हुआ है। एंड ये आप देखा है तो लाइक क्यों इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी से अच्छा है ये स्थिति में करके लाइक से वो लोग बोल रहा है वो ड्यूरिंग कोविड हम ज्यादा नोट प्रिंट नहीं किया, वो सब लाइक से फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से हम मैनेज किया करके। सो वो फिस्कल प्रूडेंस एंड मैनेजिंग द लिक्विडिटी वो इम्पोर्टेंट चीज है वो इन्फ्लेशन मैनेज करने के लिए, उसे वजह से अभी डिसीजंस ले रहा है। वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी स्टेबिलिटी के लिए वो अच्छी बात है। બિલકુલ સરજી, આપ અમારી સાથે જોડી રહીએગા. આપણી સાથે હવે ટ્રેકોમ સ્ટોક બ્રોકર્સના પાર્થિવ શાહ પણ જોડાઈ રહ્યા છે અને સાથે સાથે ઓયસ્ટર કેપિટલના અતુલ જોશી પણ જોડાઈ રહ્યા છે. આપ બંનેનું પણ સ્વાગત. અતુલ, પહેલાં સમજી લઈએ ખાસ જે પ્રકારના ઇનપુટ્સ ગવર્નર સાહેબ તરફથી છે વ્યાજદરો સ્ટેટસ ક્વો સ્થિતિમાં અને જે પ્રકારે તેમની કમેન્ટ્રી જોવા મળી રહી છે, મોંઘવારી હજુ પણ તેઓ નજરમાં રાખી રહ્યા છે, લિક્વિડિટીની વાત બહુ જ રસપ્રદ જગ્યા પર છે, હમણાં અમે વાત કરી રહ્યા હતા કામાકોડી સાહેબ સાથે, અને સાથે સાથે જે ડિમાન્ડની વાત કરી કે રૂરલ ડિમાન્ડ અવેક થઈ છે, સુધરી છે, આ એક તેમની જે કમેન્ટ્રી છે, આ બધા પર તમે કઈ રીતે જુઓ છો આ પોલિસીને, અતુલ? ડેફિનેટલી લિક્વિડિટીની તો આપણે વાતચીત કરી લીધી, પણ જ્યાં સુધી જીડીપીનો ગ્રોથ રેટનો સવાલ આવે છે તો એમણે ગયા જે એપ્રિલની પોલિસી હતી એમાં એમણે એમ કીધું હતું કે Q1 23-24માં 7.8% થશે. હવે એમાં એમણે 20 બેઝિસ પોઈન્ટનો વધારો કરી અને 8%નું જીડીપી ગ્રોથ Q1 માટે એમણે કીધું છે. દેટ મીન્સ કે એ બહુ એકદમ જબરદસ્ત ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીની એક્સપેક્ટેશન રાખી રહ્યા છે. હવે એમાં જે ઇશ્યુઝ મારા હિસાબે દેખાઈ રહ્યા છે ખાસ કરીને રૂરલ ડિમાન્ડને લાગીને એ છે એગ્રીકલ્ચરલ આઉટપુટ. જ્યારે આપણે Q4 22-23ના નંબર્સ જોઈએ એટલે જાન્યુઆરીથી માર્ચ 2023ના નંબર્સ જોઈએ તો એમાં એગ્રીકલ્ચરનું જે જીડીપી ગ્રોથ રેટ બતાવેલું એ 4.5%નું બતાવેલું. બીજી રીતે આપણે મૂલવીએ તો ડિસેમ્બરની પોલિસીમાં આરબીઆઈ ગવર્નરનું એક્સપેક્ટેશન હતું કે જાન્યુઆરી માર્ચ 2023માં જીડીપી ગ્રોથ રેટ 4.2% રહેશે. એ વધીને 6.1 એટલે લગભગ 2%નું આરબીઆઈએ મિસગાઈડન્સ આપ્યું હતું એમ કહીએ કે ડિસેમ્બરની પોલિસીમાં. તો આ જે નંબર છે એગ્રીકલ્ચરની જીડીપીનો 4.5%, એ જે ગ્રાઉન્ડ પર જે પરિસ્થિતિ છે એની સાથે સુસંગત નથી. એના 2 કે 3 આપણે કારણો કહી શકીએ કે જે એમનું ફૂડ પ્રોક્યોરમેન્ટ પ્રોગ્રામ છે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાનો, જેમાં ઘઉંની ખરીદી કરે કે ચોખાની ખરીદી કરે, એ બધામાં લગભગ 10%ની હજી પણ ઓછ છે. દેટ મીન્સ કે જેટલો જો આટલો ગ્રોથ હોય 4.5%નો ગ્રોથ હોય તો ગવર્મેન્ટના ગોડાઉનનો ઓવરફ્લો થઈ જવા જોઈએ. જેમનો ટાર્ગેટ છે એના કરતાં એમને વધારે મળવું જોઈએ, એને બદલે ફક્ત 90% મળ્યું છે. તો આ એક જે 4.5%નો જીડીપી ગ્રોથ રેટ એગ્રીકલ્ચર માટે જેમણે બતાવ્યો છે એ સુસંગત નથી. અને એને લીધે જે રૂરલ ડિમાન્ડની એ જે વાત કરી રહ્યા છે એ મારા હિસાબે એમના એક્સપેક્ટેશન પ્રમાણે નહીં આવે, જેને લીધે આ જે ઓવરઓલ ગ્રોથનો જે સિનેરિયો છે એ ધીરે ધીરે મારા હિસાબે નીચેની બાજુ આવતો દેખાશે. ગ્લોબલ પરિસ્થિતિ પણ એટલી સારી નથી કે આપણે એક્સપોર્ટ્સ જે છે એનામાં ધીરે ધીરે આપણને પ્રોબ્લેમ્સ દેખાઈ રહ્યા છે. એમણે બીજી એક મહત્વપૂર્ણ વાત કરી હતી ક્રેડિટ ગ્રોથની કે 15%ની ઉપર બેંકનો ક્રેડિટ ગ્રોથ છે. તો એમાં ઇન્ડસ્ટ્રીના કેટલા? તો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ફક્ત 7% ક્રેડિટ ગ્રોથ થયો છે. તો જે આખી ગ્રોથ છે એ પર્સનલ લોન્સમાં જઈ રહી છે અને એનબીએફસી ને જઈ રહી છે, ના કે પ્રોડક્ટિવ સેક્ટર્સ માટે. તો આ બધા ડિમાન્ડની જે વાત કરે છે ગવર્નર સાહેબ કે રૂરલ ડિમાન્ડ સ્ટ્રોંગ છે, અર્બન ડિમાન્ડ સ્ટ્રોંગ છે, એવું લોકો પોતાની જાતને ઇનડેટેડ કરી રહ્યા છે, ના કે પ્રોડક્ટિવ રીતે ડિપ્લોય કરી રહ્યા છે. તો ડિમાન્ડની પરિસ્થિતિ સારી નહીં રહે એવું મારું માનવું છે.
ક્લિયરલી. હવે પાર્થિવ આપના પાસે પણ આવીશું. ઇનપુટ તેમના તરફથી બહુ સરસ છે, જે હું ગ્રામીણ ડિમાન્ડની વાત કરી રહ્યો હતો તે, અને જે જીડીપીના ગ્રોથના અનુમાનને જે રીતે બેલેન્સ કર્યું છે તેમણે, કે કોઈ પણ પ્રકારનું કદાચ આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટથી પણ કંઈ પણ રિસ્ક આવી જાય તો જે Q1થી લઈને Q4 માટે જીડીપી ગ્રોથ અનુમાનને જે બેલેન્સ કરવામાં આવ્યા છે તે બહુ રસપ્રદ જગ્યા પર છે. પાર્થિવ, આ પણ સમજવાનું રહેશે, અને જે આ કમેન્ટ્રી જે ગવર્નર સાહેબ તરફથી છે તેને તમે કઈ રીતે જુઓ છો? Basically, I think he is very clear કે basically એમને વધારે પડતું ઓવરબોર્ડ નથી જોવું in terms of rate hike and then stemming the growth. As such એમને કોમેન્ટ્રી કરી કે global economy is looking tepid અને ત્યાંથી ગ્રોથના કન્સર્ન્સ છે due to even geopolitical tensions, અને ઇન્ડિયામાં જે ગ્રોથ મોમેન્ટમ હવે બન્યું છે એને જીઓપોટાઇઝ નથી કરવું. સો આઈ થિંક ઇટ્સ અ વેરી પ્રુડન્ટ મૂવ. અને આપણે જોયું કે સ્ટોક માર્કેટ્સમાં બી જ્યારે લાસ્ટ મીટ હતી અને ત્યારે એ લોકોએ સ્ટેટસ કો રાખેલું તો દેટ વોઝ અ વેરી બિગ પોઝિટિવ સરપ્રાઇઝ, કારણ કે કન્સેન્સસ વ્યૂ ત્યારે એવું જ હતું કે હજી બી નીચે 25 બેસિસ પોઈન્ટ્સ રેપો હાઇક કરશે, ઇન્ફ્લેશન હેઝ સ્ટીલ નોટ કમ ટુ ધ કમ્ફર્ટ ઝોન. પણ એ પોલિસી બાદ આપણે જોયું કે માર્કેટમાં એક સારી એવી રિલીફ રેલી આવી, અને પ્લસ આજે બી જે સ્ટેટસ કો આપણે સ્ટેટ જોયો વિચ ઇઝ અગેન હેલ્પિંગ ધ માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટ્સ. કારણ કે અગેન આઈ થિંક જ્યારે ઇકોનોમિક સાયકલ રિવાઇવ થતી હોય પોસ્ટ કોવિડ, પ્રાઇવેટ કેપેક્સ, ગવર્મેન્ટ કેપેક્સ રિવાઇવ થતું હોય ત્યારે ધ લાસ્ટ થિંગ વન વોન્ટ્સ ઇઝ હાયર ઇન્ફ્લેશન રેટ્સ એન્ડ હાયર ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ. તો આઈ થિંક એ સંદર્ભમાં આરબીઆઈ ગવર્નર હેઝ ડન અ ગ્રેટ જોબ ઇન ટર્મ્સ ઓફ એન્શ્યોરિંગ કે ભાઈ ગ્રોથ મેન્ટેન રહે. નો ડાઉટ ગ્લોબલ હેડવિન્ડ્સના લીધે થોડું સ્લોડાઉન આવવાનું છે, કારણ કે ઇટ ઇઝ ડેફિનેટલી ગોઈંગ ટુ ઇમ્પેક્ટ ધી એક્સપોર્ટ્સ. ચાઇના ઓપનિંગ અપ અને ત્યારબાદ આપણે જોયું કે ચાઇનામાં ડોમેસ્ટિક ડિમાન્ડ ઓછી હોવાના લીધે દે આર ફ્લડિંગ ધ વર્લ્ડ માર્કેટ્સ, જેના લીધે પ્રાઇસીસ આર કમિંગ ડાઉન. સો એ બધા હેડવિન્ડ્સ તો રહેવાના જ છે. પણ આઈ થિંક ઇન્ટરેસ્ટ રેટ સપોર્ટ ઇઝ અ ગુડ પોલિસી એટ ધીસ જંક્ચર, અને યેટ હી ઇઝ નોટ ડિનાઇંગ ધ ફેક્ટ કે હજુ બી અમે ઇન્ફ્લેશનને હોકાઇટ જોઈશું. If at all there are any problems regarding inflation spiking up or anything else like say oil going up, so he will take damage control. So I think RBI પાસે ઘણા tools છે, liquidity બી સારી એવી surplus છે, અને with the 2000 rupee notes coming there will be more surplus. So I think banks are in also very good shape to lend, and they are showing momentum in lending. So overall I think macro and micro level ઉપર economy is well set to keep the stock markets buoyant. ક્લિયર. તો આ વ્યૂ તમને અધિકાંશમાં તો જોવા મળી રહ્યો છે, નજર રહેશે. સિન્સ હવે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ વ્યાજદરો જે છે તે થોડા સ્ટેબલ થતા જોવા મળ્યા છે, સતત બીજી વખત पॉलिसी में कोई परिवर्तन नहीं, तो नितिन जी आपके पास आना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी का सिचुएशन है इन्फ्लेशन की वजह से लोगों के बाइंग सेंटिमेंट में कितना इम्पैक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा समझना पड़ेगा. I would like to highlight that the timing of this policy rate pause and consecutive pause is very very apt kind of a thing, because at this particular juncture, at least for the real estate being the capital intensive industry, and where the interest rate, home loan interest rate, I mean to say, has already inched up 8.5, 8.75 kind of a thing. So that is where the lot of reluctance or the resistance starts building up when it reaches out or goes beyond kind of a 9% kind of a thing. So from that standpoint, we feel that keeping it pause, and maybe given the guidance of the inflation moderating by the fiscal year 24. So then in that case, definitely by the calendar year end or the fiscal year end, we can hope for the rate reversal kind of a situation, which will give a really a very good boost and confidence to the buyers. Yes, the interest rate stability is already checked in, or maybe the rate reversal is going to happen sooner than later. And in that case, the buying decisions will definitely support the real estate sector. And because the real estate sector in turn supports a lot of many other industries kind of a thing, it will definitely have a cascading effect kind of a thing. ક્લિયરલી આ સંકેતો છે કે જેના પર નજર રહેશે. અશ્વિન પારેખ એડવાઇઝરી સર્વિસીસના અશ્વિન પારેખ પણ આપણી સાથે. અશ્વિનજી, આપનું પણ સ્વાગત. ગુડ મોર્નિંગ. ઇન્ટરેસ્ટિંગ ડેવલપમેન્ટ આપણને જોવા મળી રહ્યું છે કે જ્યારે સતત બીજી વખત પોલિસી જે છે તે સ્ટેટસ ક્વો રાખવામાં આવી છે. ગવર્નર સાહેબની કમેન્ટ્રી પર ખાસ નજર હતી. તેમણે બધી રીતે વાત કરી તો છે, પણ સાથે સાથે બધી જ જગ્યાએ પોતાના કોશન પણ સાથે સાથે રાખ્યા છે. એટલે તેમણે બધી તરફ પોતાના પત્તા જે છે તે ખુલ્લા રાખ્યા છે. એકદમ બધી જ જગ્યાએ સાવ કોશન બંધ પણ નથી કરી દીધું. તો સાથે સાથે એક તરફ ગ્રોથને પણ જે બૂસ્ટ આપવાની વાત છે તે પણ ઓપન જમણે જરૂર રાખ્યું છે. એટલે બધી જ પોસિબિલિટીઝ અત્યારે એકદમ જેને કહેવાય ન્યુટ્રલ પ્રકારની અને તેમ છતાં પણ ગ્રોથને સપોર્ટ કરનારી આ પોલિસી રહી છે. અશ્વિનજી. બિલકુલ સાચી વાત છે. અત્યારની જે આપણી પરિસ્થિતિ છે
એમાં આપણે જો જોવા બેસીએ તો બે કોન્ટેક્સ્ટ આખા ઊભા થાય છે. એક આખો ઇન્ડિયન ઇકોનોમીનો કોન્ટેક્સ્ટ ઊભો થાય છે, જે ખરેખર આઈ મીન અત્યારના મોસ્ટ પરફોર્મિંગ ઇકોનોમીઝની અંદર એક છે. પણ એની સાથે સાથે તમે બીજું એનું જે પાસું જુઓ તો ગ્લોબલ ઇકોનોમીની અંદર ભલે બધા જ દેશ વિદેશના બધા દેશોમાં, મોટા દેશોમાં લગભગ ઇન્ફ્લેશન રેટ થોડો નીચે આવ્યો છે, કેમ કે બધે જ મોનેટરી પોલિસીના જે મેજર્સ છે હવે અસર કરી રહ્યા છે. તમે જોઈ શકો છો યુકે, યુએસ, બધા મોટી ઇકોનોમી, યુરોપિયન ઇકોનોમીઝમાં પણ. છતાં આના જે રેટ્સ છે, જે ઇન્ફ્લેશનના રેટ્સ છે બીજે બધે, એ સિવાય અનએમ્પ્લોયમેન્ટનો રેટ છે અમેરિકામાં, આ બધા ફેક્ટરો કંઈક ને કંઈક રીતે ભારતના એક્સપોર્ટ્સની ઉપર, ઇન્ડિયન એક્સપોર્ટ્સની ઉપર આપણને અસર કરવાના જ છે. એટલે આપણું જે કરંટ અકાઉન્ટ ડેફિશિયન્સી જે છે અત્યારે કદાચ ઇમ્પોર્ટ સપ્રેશનને હિસાબે હોઈ શકે, ન કે સારું એક્સપોર્ટ્સ હોઈ શકે. એક્સપોર્ટ્સમાં પણ તમે જુઓ ધીરે ધીરે હવે સર્વિસીસની અંદર ગ્રોથ થયો છે, પણ વચ્ચે આપણે સહન કરવું પડ્યું હતું વચ્ચે 2 ક્વાર્ટર પહેલા. એટલે આ બધા ફેક્ટરો તો છે જ. એટલે આપણો કોન્ટેક્સ્ટ મજબૂત છે. એટલે આરબીઆઈના ગવર્નર સાહેબે પોલિસીનું જ્યારે અનાઉન્સમેન્ટ કર્યું ત્યારે એમણે આ પાસાઓને બિલકુલ હાઇલાઇટ કર્યા છે. ગ્રોથના પ્રોજેક્શન્સો પણ એમણે તમે જોઈ શકો છો કે સુધાર્યા છે. એક્સપેક્ટેશન લાસ્ટ ક્વાર્ટરનું જે આપણને 6.1 પડ્યું, જેને કારણે આપણને આખા વર્ષનું જીડીપીનો ગ્રોથ પણ સારો જોવા મળ્યો. એના પણ એક્સપેક્ટેશન એમના ગ્રોથ એક્સપેક્ટેશન એમના હાઈ જ રાખ્યા છે એમને. એટલે એ દ્રષ્ટિએ તમે જોવા જાઓ તો ઇન્ડિયન ઇકોનોમી પરફોર્મિંગ સ્થિતિમાં છે. 2 કે 3 વસ્તુઓ ક્વિકલી હું આ સાથે લઈ લઉં. જેમણે મેજર્સ 3-4 નક્કી કર્યા છે એ મેજર્સો પણ એક ધ્યાનમાં લેવા જેવા છે. એક તો એમણે સ્ક્યુડ લિક્વિડિટી બેન્કિંગ સિસ્ટમની અંદર છે, એ એમને જે પહેલી વખત એમણે જે પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, જે વાત કરી છે, જે ફેક્ટ્સ છે, એના બેઝિસ ઉપર બેન્કિંગ સિસ્ટમને પોતાના બોરોઈંગ લિમિટ્સની અંદર એક પ્રકારની નવી પોતે જ પોતાની સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકને છોડીને બાકીના બધા જ બધી એસસીબી પોતાની લિમિટ સેટ કરી શકે છે. એક પ્રકારની એક મોકળાશ આપવામાં આવી છે. તે સિવાય રેઝોલ્યુશનના જે ગાઈડલાઇન્સ છે એની એક નવી સ્થિતિ ગાઈડલાઇન સેટલમેન્ટ માટેના, એટલે કે જેની અંદર કોમ્પ્રોમાઇઝ સેટલમેન્ટ છે એના ગાઈડલાઇન્સ આપવાની વાત છે. એટલે આ બધા મેજર્સો જે છે બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં તમે જોઈ શકો છો કે આરબીઆઈની નજર લિક્વિડિટીથી લઈને ઇન્ફ્લેશનથી લઈને ગ્રોથના ફેક્ટરને ગ્રોથને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. એને કારણે તો આપણે સ્ટાન્સ જોઈ રહ્યા છીએ કે હજી પણ સ્ટાન્સ એમને વિથડ્રોવલ ઓફ એકોમોડેશનનું રાખ્યું છે. એટલે 2 સ્ટોરીઓ આપણી સામે નજર થઈ છે, જેને કારણે કદાચ ગવર્નર સાહેબ કોશનરી નોટ પણ આપે છે અને સાથે સાથે એક પ્રકારનું આપણને એક પોઝિટિવ એક આપણને પેલું બતાડે છે. મારી હિસાબે તમે ઓવરઓલ નેરેટિવ જોવા જાઓ તો એક જ મેસેજ તમને મળશે. જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન ચાલુ છે. એગ્રીકલ્ચરની અંદર ઓલ નીનોના જે પ્રભાવનો જે અસર છે એની હજી આપણને ખબર નથી. છતાં રવિ ક્રોપનું એમણે કીધું એ પ્રમાણે સારું આ વખતેનો ગ્રોથ થયો છે. એટલે બધા ફેક્ટર્સો એકબીજા પાસા એકબીજાની સાથે બેલેન્સ કરી રહ્યા એવું તમને જોઈ શકાય છે. બિલકુલ. અતુલજી, હું આપના પાસે સેક્ટર રોટેશનની થોડી વાત લઈને આવીશ. ગવર્નર સાહેબે પોતાની કમેન્ટ્રીમાં કહ્યું કે એક્સટર્નલ સેક્ટર્સમાં મજબૂતી સારી છે અને ભારતના જેટલા પણ સેક્ટર્સ છે તે પણ બહુ સરસ પરફોર્મ કરી રહ્યા છે. તમે આઈઆઈપીના જીડીપીના આંકડાઓ જુઓ જાન્યુઆરીથી માર્ચ દરમિયાન, તો ક્યાંક એક જગ્યાએ કોઈ સેક્ટર થોડું સોફ્ટ થાય છે તો રોટેશન બહુ સરસ થાય છે. બીજા બધા સેક્ટર્સ એવા છે કે જે બહુ સરસ પરફોર્મ કરે છે. સર્વિસ જો થોડું પાછળ જાય છે તો મેન્યુફેક્ચરિંગમાં બહુ સરસ જગ્યા મળે છે. એક પછી એક તમે જુઓ કેટલા મેજર ગ્રુપ્સ છે જે બધા મેન્યુફેક્ચરિંગમાં નવી અનાઉન્સમેન્ટ્સ કેપેસિટી એક્સપાન્શન માટે કરી રહ્યા છે. એટલે આ જે રોટેશન થઈ રહ્યું છે તે પણ બહુ સરસ છે અને એના કારણે થઈને પણ જે ચર્નિંગ થઈ રહ્યું છે તે ઓવરઓલ ઇકોનોમીને બહુ સપોર્ટ કરે છે. અતુલજી, આમાં આપણે 2 કે 3 રીતે જોઈ શકીએ. દાખલા તરીકે આપણે 8 કોર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જેનો એમણે ઉલ્લેખ કર્યો, તો એના જે આંકડા છે છેલ્લા 5 મહિનાના, તો કોર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં દર મહિને ફેબ્રુઆરીથી કરીને એપ્રિલ સુધી દર મહિને આપણને ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, ન કે વધારો. તો આ જે 8 કોર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એ રેપ્રેઝન્ટ કરે છે બાય એન્ડ લાર્જ આપણી આખી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રોથ. તો એના જો આંકડા વીક આવતા હોય તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રોથ ડેફિનેટલી સમવેર એને એક વીકનેસ આપણને જોવી જોઈએ. બીજી રીતે આપણે એને મૂલવીએ તો જે Q4 22-23ના જે આંકડા આવ્યા જીડીપીના, તો એટલે જાન્યુઆરીથી માર્ચ 2023માં,
તો એમાં મેન્યુફેક્ચરિંગનો ગ્રોથ રેટ ફક્ત 1.3% હતો. તો મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં જે વીકનેસ છે એના આપણે આંકડા તો બોલે જ છે, આઈઆઈપી ના આંકડા બોલે છે, પ્લસ ત્રીજી રીતે આપણે જોઈએ તો બેંકની જે ક્રેડિટ છે, જે અત્યારે બધા ગવર્નર સાહેબ કહે છે કે 15% વધીને આમ થયું ને, પણ એનો જે ફ્લો ક્યાં જાય છે? ક્રેડિટ વધી રહ્યું છે બરાબર છે, પણ ફ્લો ક્યાં જઈ રહ્યો છે? તો ફ્લો જઈ રહ્યો છે પર્સનલ અને એગ્રીકલ્ચરમાં, ના કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આપણે જો લાર્જ ઇન્ડસ્ટ્રી લઈએ તો લાર્જ ઇન્ડસ્ટ્રીને ક્રેડિટ ફ્લો ફક્ત 6% ગયો છે. અને જો આપણે આખી ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત કરીએ, લાર્જ, સ્મોલ, મીડિયમ, માઇક્રો બધું જ, તો ટોટલ ક્રેડિટ ગ્રોથ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટરને ફક્ત 7% ગયો છે. આપણે એપ્રિલ અને મે ની વાત કરીએ છીએ. તો આ જે આંકડાઓ છે એ બહુ સ્ટ્રોંગ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રત્યે નથી દેખાવો કરતા. આપણે ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એવી છે કે જેમાં અત્યારે ઇબિટા માર્જિન્સ છે જે આપણે 22-23માં જોયા એનાથી લગભગ અડધા થઈ ગયા છે. તો આ બધી ચીજોનું આપણે ધ્યાન રાખીને એમ કહ્યું છે કે સર્ક્યુલર ઇકોનોમી છે, પણ સમવેર વીકનેસ આવી રહી છે. બિલકુલ. તો આ સંકેતો છે કે જેના પર આપણે નજર રાખીશું. અને આશરે જ પાર્થિવ, કામાકોડી સાહેબ અને નીતિનજી, આપ અમારી સાથે જોડાયા. આપ સૌ કોઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે જોડાવા માટે અને આ સમગ્ર ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે થઈને. સમય થયો છે ક્વિક બ્રેકનો. વિરામ લઈશું. વિરામ બાદ અતુલજી અને અશ્વિનજી આપણી સાથે જોડાયેલા છે અને અન્ય નિષ્ણાંતો પણ આપણી સાથે જોડાશે. પોલિસીને લઈને ફર્ધર ચર્ચા યથાવત રાખીશું એક બાદ. इस साल के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में BMW ने अपनी एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट कार अपने की नोट में अनवेल की और इस गाड़ी का नाम है iVision D, यानी iVision DEW, which stands for डिजिटल इमोशनल एक्सपीरियंस. और दरअसल ये गाड़ी रंग बदलती है. यू हर्ड मी राइट, बिल्कुल अपने कलर्स बदलती है. इस गाड़ी पर कोटेड है एक तरह की इंक जिसका नाम है ई-इंक दैट साइकिल्स थ्रू 32 डिफरेंट कलर्स. मतलब ये ना केवल एक फैशन स्टेटमेंट है. अगर आप ने एक पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहने हैं, उस हिसाब से आप अपनी गाड़ी का कलर तो चेंज कर ही सकते हैं. इसी के साथ साथ बाहर के लोगों के साथ इन कलर्स के